くお願いします。はい、須藤ひろみです。My name is Hiromi Sudo. 20周年おめでとうございます。Congratulations to all of us on our 20th year anniversary. はい、私ちょっと無駄なことも話してしまうかもしれないんですけど、I have lots of things I want to share. 25年前に結婚してから、私は大船の教会にまず初めに通いました。So from the time that I was married 25 years ago, I first attended a church in Ofuna City. でもそこの教会で馴染めなくて6ヶ月を過ごしたんですけど、And I had a hard time adjusting to that church, but I spent several months sort of being there. その後高校の頃から通っていた横田の教会の友人から一つの連絡先をもらって、その教会がアンディさんとマリさんが横浜の教会でした。But a friend of mine from my high school days, from the church that I went to when I was a high schooler, gave me the contact information for Andy and Mari's church, which happened to be the one that they were serving in Yokohama. その大船の教会で、新しい教会に行きたいなと話したときに、一つの書類が必要だと言われました。So at the church in Ofuna City, when I said that I wanted to look for a new church, they told me that I needed to have this one document. 転籍届必要だと。So it's sort of a document requesting, it's almost like a transfer request to a different church. それをもらってきてくださいって言われたんですね。どこかな？大船の教会。So this church said, go to your old church and get this document saying that you want to transfer out of that church into a new church. で、私はどうしたものかと思って、そんな書類が初めてあるということも聞いたし、そういうものがないと教会を移ることができないのかなと、とても不安な気持ちで、その新しい横浜の教会に行きました。I felt really anxious because first of all I thought, what on earth? Like this kind of a document existed, and really like that's really necessary to move from one church to another. その時初日はアメリカの基地の施設の中の劇場だったんですけども、そこの通路のところで純子ニューマンさんからこちらが副牧師の永原アンディさんとマリさんですと紹介された時にそのことを相談しました。So back then, our church in Yokohama, the International Church, was actually meeting on the U.S. The housing unit for the U.S. military in Negishi, and we were meeting in a movie theater when I went and met this lady named Junko Newman, who said, "Oh, here is the assistant pastor, Andy Nagahara." そして緊張しながら聞いたんです。そしたらアンディさんがそういうこと言われることあるんですよね。出せますよって簡単に言ってくださいました。And so when I said talk to him about this document that I needed, he's like, oh yeah, that exists, and if you really need it, like we can get it for you. なんかその笑顔を見て私はすごく安心して、なんだそんなに悩むことじゃなかったなというふうに思ったのを記憶してます。But he said this very casually with a smile on his face, so I felt relieved and thought, oh, it's not such a big deal. それからその横浜の教会で一緒に時間を過ごして、離れてる時間もあったんですけども、またこうしてユアチャーチに来られたことを本当に感謝しています。But that's how we met, and there were certain years, a number of years when we were sort of in different places, but really the Lord brought us together to your church. ユアチャーチで学ばせてもらったことは本当にたくさんあって、何を話したらいいかなというふうにずっと考えていました。There's so many things I learned being a part of your church, and so it was sort of a struggle for me to figure out what exactly it was that I wanted to talk about. やっぱりこれかなと思うのは、私は私のままでいいんだ、ありのままでいいんだということを学ばせてもらったことをちょっとお話ししたいと思います。But the most important lesson I've learned that I want to share with you a little bit about is the idea that I can be completely myself, and that's fine. 独身時代、高校の頃、学生の頃だったので、本当に多くの人で1週間のうちほとんど毎日教会で過ごしていました。それ高校の時。So when I was a high schooler, I actually spent a lot of time in church. それぐらい私の毎日イコール教会での生活というようなそのような感じで教会ではいろいろと例えば
教会学校の先生をさせていただいたりとか、いろいろなことをやらせてもらっていました。So, it involved things like teaching Sunday school classes or just being a part of sort of the life of the church was a really big part of my own life. 結婚してからは、そこまでは自由ではなかったとしても、やっぱり日曜日、主人がメインで仕事をしているということなので、ある程度自由に教会に行く時間というものをやることができていました。So when I got married, I had, somewhat less of a flexible schedule, but my husband worked on the weekends, so I was still able to participate. それで母親になってからなんですけども、その今まで使っていた時間の使い方というと全く違う時間の進み方という毎日になったんですね。But when I became a mother, that again sort of dramatically changed the way I lived my life because my schedule was completely different from when I didn't have kids. その時もフルタイムで仕事をしていたので、いい仕事もちゃんとしたいし、いいお母さんでもありたいし、いい奥さんでもありたいし、いいお嫁さんでもありたいなというふうに自分をどんどん追い込んでいました。And at that time, what I struggled with was this need to do really well at my job, which I was still working full time, to be a really good mom, to be a really good wife, to be a really good daughter-in-law, and all of those things put a significant amount of pressure on me. 精神的な疲れからある日車の運転がきちんとできないようなそのぐらいまでちょっと自分を追い込んじゃったんですね。And I even got to the point where emotionally I was so pressured that one day I found that I really just couldn't drive as I had done previously. それで教会にもしばらく行けない期間がありました。And there was even a period of time when I couldn't go to church. そうすると自分をすごい責めるんです。教会にクリスチャンなのに教会に行かないとはどういうことかそういうふうに責めていました。And even in that time, I actually put a lot of pressure on myself and asked myself, you're a Christian. What does that even mean that you can't go to church? What's wrong with you? And so I sort of kept telling myself these really negative things. 教会に行ったよも礼拝だけの時間を過ごして誰とも話さないでそのまま家に帰るということも長く続けていました。And there was also a period of time when I could make it to church, but really I went to church and participated in the service and then sort of made a beeline for the door as soon as it was over. その中である日というかやっぱり礼拝に行ってメッセージを聞いたりあと賛美をしていると本当に神様に触れられて涙が止まらないこともよくあったんですね。But it was actually in those times that during these Sunday services I would hear the message or be singing and worship and I would hear from God and it would really bring me to tears. その時ある日は礼拝の後でマリさんが私のそばにスーッと近づいてきてくれて一緒に祈ってくれました。And one such Sunday after the service, Mari actually came and sat beside me and I just sort of felt her presence there. その時にマリさんの口を通して神様が私に言ってくださった時はあなたはここにいるだけで感謝なんだよ。あなたはここにいるだけでいいんだよ。そして何もしてないんじゃなくてあなたは大切な神様からの預かり物である子育てを今一生懸命している最中なんだからとそういうふうに励ましてくれました。And God really used Mari and spoke through Mari, telling me, you know what, it's okay. I see what you're doing. It's fine that you are just here as you are. That's perfectly acceptable. And I see what you're doing, which is right now, in this phase of life, raising these two children that I have given you. 本当にそれで気持ちがスーッと軽くなったんですね。 And so for me, that sort of lifted this huge burden off my shoulders. 背伸びしなくてもよくて私は私のままでいいんだということを改めてその時に思いました。 And I realized I didn't have to be somebody I wasn't or try to be more than I already was. それとあともう一つ感謝だなと思っていることはそういう期間を過ごしているにもかかわらず誰一人私のことを責める人がいなかった。 And the other blessing in that time of my life was that even though I sort of walked through this dark place where I wasn't able to sort of fully participate in the community, I found that really there was no one who was condemning me, saying I should do better. 普通に考えると、ふみちゃんはバックスライドしちゃったねっていうふうにそれまでの私の経験だと言われてしまってもおかしくないような状況だったので、ただ本当にその中においても神様とは私の手をしっかりと握ってくださったということだけは感
感じていました。And in some of my earlier sort of church experiences, it wouldn't have been very surprising if somebody had come to me and said, oh, you're really backsliding, you're really not doing very well. But I didn't get that at all. What I felt instead was that God was really holding my hand and walking me step by step. その時にすごくやっぱり学べたのは、人を裁くということは本当に悲しいことなんだなということです。And I think one of the profound lessons that I learned through that was that it's really sad. It grieves God and us when we judge one another. もしもその時に誰かに何か言われたとしたら、自分の気持ちだけでもすごく押しつぶされそうだったのに、多分もしかしたら立ち上がれなかったかもしれないなというふうに今改めて思った。I was already hard enough on myself emotionally and mentally, and so had anyone else sort of stepped in and heaped judgment on top of that, I don't think I would have been able to move forward from that. 神様は本当に確かな愛で私のことをしっかりと支えていてくださったなというふうに今改めて感謝しています。But what I felt and what I'm grateful for is God's steadfast love that really sort of held me when I needed it most. 人にはそれぞれ事情があって、人の行動を見ただけでそれを簡単に判断しちゃいけないということになりますし、それで一番大切なのは神様とその人との関係、私と神様の関係なんだということを学びました。So I really learned you really can't judge people. You can't really know what people are going through just by sort of seeing what they're doing on the surface. And it's really important is how that person is connected to God. そしてこれからなんですけれども、形式ではなく神様と自分の関係をやっぱりこれからもどんどん一番大切にして毎日を過ごしていきたいなと思います。So I think looking toward the future, what I'd really like to value in my life is not to sort of be bound by certain structures or needing to do certain sort of outward appearance type things, but really focusing on the relationship that I have with God. それから、すごく今ミニチャーチに参加をさせてもらってるんですけども、その時間も本当に素晴らしい時間で、その時間もこれからもっと大切にしていきたいなと思います。And another thing is that I currently participate in a mini church, and it's really been a good experience for me. So I hope to really invest more time in that as well. 神様の体である教会のために少しずつでも自分にできることを精一杯何か探しながらやっていけたらいいなというふうに思います。And I'm also hoping that really, doing what I can, I'd love to contribute to this body of Christ in whatever way I can. これからもどうぞよろしくお願いします。